হ্যালো ফ্রেন্ডস, আই এম চন্দন। আগের দিন আমি কন্ডাকশন চ্যাপ্টার শুরু করেছিলাম এবং কন্ডাকশন চ্যাপ্টারের কিছু গেট পিওয়াইকিউ প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন করেছিলাম। সো ফার্স্ট যে আগের দিন যে লেকচারটা হয়েছিল লেকচার 1, সেই লেকচারে আমি কন্ডাকশন করেছিলাম। আজকের লেকচার আমরা কন্ডাকশানেরই আরও কিছু পিওয়াইকিউ করব, প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন করব, যেগুলো গেটের জন্য খুব দরকার, যেগুলো গেটের জন্য খুব উপকারী। গেট হচ্ছে এমন একটা এক্সাম যেখানে গেট হলো এমন একটা এক্সাম যার দ্বারা তুমি এমটেক করতে পারবে যে কোনো আইআইটি থেকে, যদি তুমি ভালো র্যাঙ্ক করো, বা তুমি রিসার্চ করতে পারবে, বা তুমি জবও নিতে পারবে। আর তাছাড়া গেটের নলেজ এমনটাই জরুরি যেখানে তুমি যদি গেটের জন্য প্রিপারেশন করো তাহলে অন্য কিছু এক্সামের জন্য প্রিপারেশন তোমাকে করতে হবে না। কারণ গেট হচ্ছে একটা বড় এক্সাম যেখানে তুমি যদি গেটের প্রিপারেশন করে নাও, অন্য এক্সামগুলো সব ছোটোখাটো এক্সাম। ওকে, সো তোমরা সবাই ভালো করে পড়াশোনা করে যাও। সো আজকে আমরা কন্ডাকশনের আরও কিছু কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব। সো আজকের কোশ্চেন হলো question number 32. So in 32 number question, if a foam insulation is added to a 4 cm outer diameter pipe as shown in the figure, the critical radius of insulation in centimeter is. Okay, so এখানে তার ছবিটা দেওয়া আছে। সো দেখো এটা একটা পাইপ, এটা হচ্ছে পাইপের ইনার ডায়ামিটার দেওয়া আছে অ্যান্ড আউটার ডায়ামিটার দেওয়া আছে। ঠিক আছে, আউটার ডায়ামিটার দেওয়া আছে 4 সেন্টিমিটার এবং HI হিট ট্রান্সফার কোএফিসিয়েন্ট যেটা 15 ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার কেলভিন, যেটা হচ্ছে ইনসাইড পাইপ, অ্যান্ড দেয়ার যে ফোম, এই যে কালো পোর্শনটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ফোম। ওকে, আর দেয়ার যে H0 হিট ট্রান্সফার কোএফিসিয়েন্ট আউটসাইড দিস foam, and thermal conductivity, that is foam of K foam, that is 0.1 watt per meter Kelvin. So you have to find out the critical radius of insulation in centimeter. So here first of all, so if I draw the diagram like that, so the diagram is given like that. So the diagram is question number 32. Okay, so this is the pipe, the cross section area, this is the cross section area of this any pipe. Okay, and there is a outer diameter, and the outside there is a foam, there is foam কেন ইউজ করছে না, এই পাইপটাকে ইনসুলেশন করার জন্য। ইনসুলেশন মিন্স এখানে হিট ট্রান্সফারটাকে কমানোর জন্য। ঠিক আছে, হিট ট্রান্সফারটাকে কমানোর জন্য আমি ইনসুলেশন ইউজ করছি। তো দিস ইজ দ্য পাইপ হিয়ার, দিস ইজ দ্য পাইপ, আর এই যে বাইরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইনসুলেশন। এই দেখো বাইরে যে লেয়ারটা রয়েছে এটা হচ্ছে ইনসুলেশন। Okay, this is insulation. So what is given in this question? So this is the insulation, this is foam দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, the outer diameter of this pipe, so what is the outer diameter? The outer diameter, that is 4 centimeter. So outer diameter, that is 4 centimeter, and K of foam, that is equal to 0.1 watt per meter Kelvin, and this is the K of foam here, this is K of foam here, and there is a outside H0, and there is a HI means heat transfer coefficient inside this pipe, and
হিট ট্রান্সফার কোএফিসিয়েন্ট আউটসাইড দিস পাইপ, তাহলে অন দ্য ফোম ওয়ালে হিট ট্রান্সফার কোএফিসিয়েন্টটা কতটা? সো হিট ট্রান্সফার কোএফিসিয়েন্ট অফ দ্য ফোম ওয়াল হোয়াট ইজ গিভেন, দ্যাট ইজ 2 watt per meter square Kelvin. 2 watt per meter square Kelvin. Okay. So you have to find out what is the critical radius of insulation. So the formula of critical radius of insulation, that is equal to K upon H. So here thermal conductivity K of foam. Okay. So K of foam by H. So what is the value of K? That is 0.1 divided by 2, that is equal to 0.05 meter, that is equal to 5 centimeter. So this is the correct answer. Okay, so the correct answer is 5 centimeter. Okay. Okay, next question number 33. Next question number 33. So here the question is that a 10 millimeter diameter electrical conductor is covered by an insulation of 2 millimeter thickness. The conductivity of the insulation is 0.08 watt per meter Kelvin, and the convection coefficient at the insulation surface is 10 watt per meter square Kelvin. Addition of further insulation of the same material will be, so there is 4 option is given: increase heat loss continuously, decrease heat loss continuously, increase heat loss to a maximum and then decrease heat loss to a minimum and then increase heat loss. Okay, so what is given in this question? So write down this value. So here in this question there is question number 33. In this question, a 10 millimeter diameter electrical conductor, so diameter that is 10 millimeter, is covered by a insulation of 2 millimeter thickness. So insulation, that is T, that is 2 millimeter. The conductivity of the insulation K, that is equal to 0.08 watt per meter Kelvin, and the convective coefficient at the insulation surface, so H, that is equal to 10 watt per meter square Kelvin. Addition of further of the same material will, so you have to find out this. So if you যদি তুমি এই অ্যান্সারটা করতে যাও, তার জন্য এর জন্য তোমাকে ক্রিটিক্যাল রেডিয়াস অফ ইনসুলেশন বের করতে হবে। তাহলে অ্যাকচুয়ালি তোমাকে ক্রিটিক্যাল রেডিয়াস অফ ইনসুলেশন বের করতে বলেছে। সো হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা অফ ক্রিটিক্যাল রেডিয়াস অফ ইনসুলেশন? সো ক্রিটিক্যাল রেডিয়াস অফ ইনসুলেশন ফর্মুলা, that is RC, that is equal to K upon H. So what is the value of K? That is 0.08 upon 10, that is 0.008 meter. So that is equal to 8 millimeter. Okay, so this is 8 millimeter. If you draw the diagram, suppose this is the wire, okay. So diameter of this, suppose if the diameter is given 10 millimeter, then what will be the radius? Then this radius will be 5 millimeter. So this is 5. Okay, there is an insulation means this, there is insulation is due to heat transfer rate. তো এখানে যে ইনসুলেশনটা হচ্ছে, এই যে থিকনেস, এইখানে যে থিকনেস, এই থিকনেসটা বলছে 2 মিলিমিটার, এই থিকনেসটা 2 মিলিমিটার। তাহলে টোটাল কত? 5 + 2 7 মিলিমিটার।
তাহলে টোটাল রেডিয়াস কত হচ্ছে, এখানে টোটাল রেডিয়াস হচ্ছে 7 মিলিমিটার, বাট 7 মিলিমিটার হচ্ছে, বাট এখানে বলছে আরসি ম্যাক্সিমাম ক্রিটিক্যাল রেডিয়াস অফ ইনসুলেশন দ্যাট ইজ 8 মিলিমিটার। সো তার মানে যদি তুমি একটা গ্রাফ ড্র করো, দ্যাট ইজ দিস ইজ দ্য গ্রাফ হিয়ার, দিস ইজ রেডিয়াস আর অ্যান্ড হিট ট্রান্সফার রেট কিউ। যদি তুমি একটা গ্রাফ ড্র করো তাহলে এখানে গ্রাফটা এইভাবে স্যাটিসফাই হবে, যেখানে দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম হিট ট্রান্সফার রেট হোয়ার at critical radius there is a maximum heat transfer rate. So here the critical radius, এখানে critical radius কত 8, আর এখানে অ্যাকচুয়ালি কত আছে 5 + 2 7, তাহলে সাপোজ দিস ইজ 8, হিয়ার দিস ইজ 8 অ্যান্ড হিয়ার দিস ইজ 7 সাপোজ, তাহলে এখান থেকে এখানে এলে হিট ট্রান্সফার রেট কী হবে, এখান থেকে এখানে, তাহলে হিট ট্রান্সফার রেট বাড়বে, হিট ট্রান্সফার বাড়বে এবং তারপরে আবার কমবে, তারপরে হিট ট্রান্সফার রেট কমবে। তার মানে এখানে তাহলে অ্যাকচুয়ালি ফার্স্টে হিট ট্রান্সফার রেট বাড়বে, বিকজ এখানে রেডিয়াসটা 7 আছে, 5 + 2 7 আছে, সেই জন্য বাড়বে, এখানে হিট ট্রান্সফার রেট বাড়বে, তারপর এখানে কমবে, ঠিক আছে। সো এখানে দেখো, এখানে অপশান ইনক্রিজ হিট লস টু এ ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড দেন ডিক্রিজ হিট লস। সো অপশান সি ইজ কারেক্ট, সো অপশান সি ইজ কারেক্ট, ওকে। So now next question number 34, question number 34, okay. What is question number 34? A brick wall K equal to 0.9 watt per meter Kelvin of thickness 0.18 separates the warm air in a room from the cold ambient air. On a particular winter day, the outside air temperature is -5 degrees Celsius and the room need to be maintained at 27 degrees Celsius. The heat transfer coefficient associated with outside air is 10 watt per meter square Kelvin. Neglecting the convective resistance of air inside the room, the heat loss in watt per meter square is. So you have to find out the heat loss Q by A. You have to find out the neglecting the convective resistance of the air inside the room, the heat loss in watt per meter square is. Okay. So if you draw this diagram here, you draw this diagram like that, okay. This is question number 34. So here a brick wall K of brick is given, K of brick that is 0.9 watt per meter Kelvin, and thickness dx that is equal to 0.18 meter. So this is the wall here, this is the wall, this is the wall. So what is the thickness? This is the thickness, this is the thickness, this is the thickness. Thickness is 0.18 meter and there is a thermal conductivity K. What is the value of K? That is 0.9. The warm air, okay, next separates the warm air in a room from a cold air. Suppose this is here in this portion, suppose this is the wall, there left side of this there is a warm air and there is a cold air, outside there is a cold air, okay. On a particular winter day, the outside air temperature is -5 degrees Celsius. Suppose there is a temperature T1 and this is temperature T2. দেখো একটা বিল্ডিং আছে, একটা বাড়ি আছে, তার দেওয়াল আছে, এটাকে দেওয়াল হিসেবে ধরে নাও তুমি, আর দেওয়ালে এদিক এই সাইডটা হচ্ছে রুম আর ওই সাইডটা হচ্ছে বাইরে,
আর তুমি কী করছো না রুমটাকে গরম রাখতে চাইছো, তাহলে এখানে ওয়ার্ম এয়ার, এখানে রুমটাকে গরম রাখতে চাইছো, আর বাইরে ঠান্ডা এয়ার। ওকে, so on a particular winter day the outside air temperature is -5 degree Celsius. So here T2 that is equal to -5 degree Celsius and the room need to be maintained at 27 degree Celsius. So T1, so here T1 that is equal to 27 degree Celsius. So T1 that is 27 degree Celsius and T2 that is -5 degree Celsius. Next, the heat transfer coefficient associated with outside air is, so here there is a heat transfer coefficient. তাহলে হিট ট্রান্সফার কোএফিসিয়েন্ট বাইরে দেওয়া আছে, তার কারণ হচ্ছে হিট এইখানে যে ওয়াল আছে, এই যে ওয়ালের সারফেস আছে, সাপোজ দিস ইজ দ্য ওয়াল, ওকে, সাপোজ দিস ইজ দ্য ওয়াল, এই ওয়ালের একটা সারফেস আছে, এই একটা সারফেস, এই সারফেস দিয়ে হিট ট্রান্সফার হবে, আর হিট ট্রান্সফার হবে কনভেকশন হিট ট্রান্সফার হবে, কারণ যদি এই ওয়ালের মধ্য দিয়ে যেটা হিট ট্রান্সফার হচ্ছে সেটা হচ্ছে কন্ডাকশান, আর যদি এই সাইড দিয়ে বাইরে হিট ট্রান্সফার হয়, মানে এই মেটাল থেকে বা এই ওয়াল সারফেস থেকে বাইরে যখন হিট ট্রান্সফার হবে, তখন there is a convection heat transfer and there is a convection heat transfer coefficient is there. This H, what is the value of H? That is equal to, this is suppose outside air heat conduction, that is H0 that is equal to 20 watt per meter square Kelvin. 20 watt per meter square Kelvin. Neglect the convection resistance of the air inside the room. So convection resistance air, suppose inside the room, that is equal to 0. Neglect, that means this is equal to 0. The heat loss is H. So you have to find out the heat loss Q dot by A equal to what? Q dot by A equal to what? So how you find out this value? So the formula is, we know the formula, that is Q, that is equal to this temperature minus this temperature, because heat is transfer in this way, there is heat transfer at Q dot, there is a heat transfer at Q dot, heat is transfer from room to wall to there is a atmosphere, তাহলে হিট সবসময় বাড়ির ভিতর থেকে ওয়ালের মধ্যে দিয়ে বাইরে দিয়ে যাচ্ছে, তাহলে কিউ দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু হিট ট্রান্সফার কোএফিসিয়েন্ট। দেখো এই কোশ্চেন করার জন্য তোমাদের বেসিক কনসেপ্ট থাকতে হবে, তোমরা থিওরি পোর্শনটাকে করে নাও, যদি সম্ভব হয় তো আমি কি করব না, আমি কনসেপ্টও ইউটিউবে দেব, ঠিক আছে। সো হিয়ার কিউ দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু হিট ট্রান্সফার রেট দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু T1 minus T2 by what is the value? dx by k, dx by k area plus 1 by HA. Okay, if you calculate the value, that is Q dot by A, দেখো এটা উপরে যাবে, তাহলে Q dot by A নিলে এখানে কি হবে, that is T1 minus T2 by dx by k plus 1 by h. Okay, so from here Q dot by A that is equal to T1, what is the value of T1? 27 minus 5, because T2 value হচ্ছে -5, T2 value, তখন T2 value হচ্ছে -5 degree Celsius, and dx that is 0.18 meter by k that is 0.9 plus 1 by h, h এর ভ্যালু কত, h এর ভ্যালু হচ্ছে, this is h0, h এর ভ্যালু হচ্ছে 20. If you calculate that value, so this is question number 34. If you calculate that value, then this is equal to 128 watt per meter square. 128 watt per meter square. Okay, so what will be the correct answer here? देखो, in this question there is a option number C, that is 120 watt per meter square. The unit is watt per meter square. Okay, so option C is correct. Okay, now next question is that so next question is that question number 35.
A cylindrical uranium fuel rod of radius 5 mm in a nuclear is generating heat at the rate of 4 into 10 to the power 7 watt per meter cube. The rod is cooled by a liquid, that is convection heat transfer coefficient, that is equal to 1000 watt per meter square Kelvin at 25 degrees Celsius. At steady state, the surface temperature of the rod, you have to find out the surface temperature of this rod. Okay, so what is given in this question? This is question number 35. Question number 35. Question number 35. So a cylindrical fuel rod of, so suppose there is a cylindrical fuel rod. There is a fuel rod. Okay. This is cylindrical fuel rod. Okay. The length of this rod, this is L, and diameter of this rod, that is small d. Okay. Now what is given in this question? So a cylindrical uranium fuel rod of radius is given. So R, that is 5 millimeter, radius 5 millimeter in a nuclear is generating. So if radius is 5 millimeter, then what will be the diameter? Diameter, that is 10 millimeter, that is equal to 0.01 meter. 10 millimeter means 0.01 meter. Next, so in a nuclear is generating heat at the rate of 4 into 10 to the power 7 watt per meter cube. So Qg is given, Q dot G, that is equal to 4 into 10 to the power 7, 4 into 10 to the power 7 watt per meter cube. Okay, now the rod is cooled by a liquid. So the rod is cooled by a liquid, that is convection heat transfer there. So দেখো অ্যাকচুয়ালি কী হচ্ছে ব্যাপারটা, দেখো এটা একটা রড, মেটাল রড, এখানে কী হচ্ছে হিট জেনারেশন হচ্ছে, মানে কিছু কারণে এর মধ্যে হিট জেনারেশন হচ্ছে, মানে হিট তৈরি হচ্ছে এর মধ্যে। তাহলে এর মধ্যে হিট তৈরি হচ্ছে, এবারে হিটটা তৈরি হচ্ছে, কিন্তু এর বাইরে যে সাপোজ ধরো ওয়াটার আছে, এখানে কি আছে না, এখানে বলছে লিকুইড, দ্যাট ইজ এ লিকুইড। সাপোজ এর বাইরে কি আছে, লিকুইড আছে। সাপোজ দিস ইজ rod, okay, the length of this rod, this is L, and the cross section area, this is D, okay. সাপোজ তোমরা মনে করো যে এই রডের মধ্যে হিট জেনারেশন হচ্ছে, তো হিট জেনারেশন হচ্ছে, এইবার যেহেতু হিট জেনারেশন হচ্ছে, সো যদি এটা হিট ট্রান্সফার করতে চায়, তার মানে এই যে ওয়াল, এই যে পেনের যে ওয়ালটা, এর মধ্যে দিয়ে হিট ট্রান্সফার করতে হবে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য হিট ট্রান্সফার এরিয়া? দিস ইজ দ্য ওয়াল, পেনের যে ওয়াল, এটাই হবে হিট ট্রান্সফার এরিয়া। এই পেনের যে ওয়াল, বাইরের যে ওয়াল আছে, এটাই হবে হিট ট্রান্সফার এরিয়া। ওকে, তাহলে সো এখানে কি বলছে, দ্য রড ইজ কুলড বাই এ liquid convective heat transfer coefficient. So there is a convective heat transfer coefficient of liquid, that is 1000 watt per meter square Kelvin at 25 degree Celsius. তার মানে মনে করো এই যে এখানে লিকুইডটা আছে, এর বাইরে, এই বাইরের টেম্পারেচার টি ইনফিনিটি টেম্পারেচার, দ্যাট ইজ 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার। তাহলে এখানে টি ইনফিনিটি দ্যাট ইজ 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার। অ্যাট স্টেডি স্টেট the surface temperature of the rod, you have to find out what is the surface temperature। তার মানে কি এই যে ওয়াল যে সারফেসটা আছে,
এর টেম্পারেচার রড এর টেম্পারেচার টিএস সারফেস টেম্পারেচার দ্যাট ইজ টিএস equal to what? You have to find out the surface temperature Ts equal to what? So Ts equal to what? Okay. So how we calculate this? So here একটা টেকনিক আছে এটা ক্যালকুলেট করার জন্য। সেই টেকনিকটা হচ্ছে কি না, এই যে হিট জেনারেশন হচ্ছে দ্যাট ইজ 4 × 10⁻⁷ ওয়াট পার মিটার কিউব। তাহলে টোটাল হিট জেনারেশন কত হচ্ছে? টোটাল হিট জেনারেশন, যদি টোটাল হিট জেনারেশন বের করতে চাও তাহলে টোটাল হিট জেনারেশন যেটা হবে, এখানে যে এই রডে যে পরিমাণ হিট জেনারেট হবে, টোটাল যে পরিমাণ হিট তৈরি হবে, সেই পরিমাণ হিট এর এই বাইরে যে কনভেকশন হিট ট্রান্সফার হবে, মানে হিট ওয়াল, এই যে ওয়ালের বাইরে দিয়ে কনভেকশন হবে। তার মানে তুমি একটা জিনিস লিখতে পারো যে এখানে টোটাল কিউ ডট দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু, যদি টোটাল হিট ট্রান্সফার দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এর ওয়াল দিয়ে বাইরে হিট ট্রান্সফার হবে দ্যাট ইজ এইচ এ এইচ, মানে এই যে বাইরে আছে এইচ হিট ট্রান্সফার কোএফিসিয়েন্ট ইন্টু এরিয়া অ্যান্ড ডেল্টা টি। সো হোয়াট ইজ দ্য কিউ ড্যাশ ভ্যালু? কিউ ড্যাশ দ্যাট ইজ টু কিউজি 4 × 10⁻⁷ ওয়াট পার মিটার কিউব পার ভলিউম। তাহলে 4 × 10⁻⁷ into sorry suppose this is QG dot into volume. What is the volume? That is pi by 4 d square into L. So what is the volume? This is the area here, area into length. তাহলে pi by 4 d square into L. Okay, now that is equal to H. এর ভ্যালু কত? এর ভ্যালু হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য এরিয়া অফ দিস রড দ্যাট ইজ পাই ডি এল। দেখো সারফেস এরিয়া মিনস সারফেস এরিয়া, এই এরিয়া ধরলে হবে না, এরিয়া ধরলে হবে না। সারফেস এরিয়া মানে কি, এই যে রডটা আছে এর সারফেস এরিয়া দ্যাট ইজ পাই ইন্টু ডি মানে ডায়ামিটার অ্যান্ড এল লেন্থ into dt মানে ts minus t infinity. If you put this value here, so this L and this L cancel out, this d and this d cancel out, pi and pi cancel out. What is the value of qg? That is 4 × 10⁻⁷ into d means that is 0.01 divided by 4 that is equal to H. What is the value of H? 1000 into TS. You have to find out this value TS, T infinity, that is 25 degrees Celsius. 25 degree. So from here if you calculate that value, this value will be 125 degrees Celsius. 125 degrees Celsius. That is equal to 125 plus 273. That is 398 Kelvin. So this is the correct answer. This is 398 Kelvin. Okay. So question number 35. The correct answer is 398 Kelvin. 398 Kelvin. Okay. Now next question number 36. Question number 36. Read the question carefully. So here a plastic sleeve of outer radius r0 that is equal to 1 millimeter covers a wire radius r equal to 0.5 millimeter carrying electric current. So thermal conductivity of the plastic is 0.15 watt per meter Kelvin. The heat transfer coefficient on the outer surface of the sleeve exposed to air is 25 watt per meter square Kelvin. Due to the addition of plastic cover, the heat transfer from the wire
to the ambient will increase, remain the same, decrease, be zero. Okay. So this is also the concept of critical radius of insulation. This is also the concept of critical radius of insulation. Okay. So what is given in this question? Question number 36. Question number 36. Question number 36. So here what is given? A plastic sleeve of outer diameter, that is 1 millimeter, covers a wire, that is wire radius, that is 0.5 millimeter, carrying electric current. The thermal conductivity of the plastic is the thermal conductivity of plastic. So K of plastic, that is 0.15 watt per meter Kelvin. The heat transfer coefficient on the outer surface of the sleeve exposed to air is 25 watt. So here H, that is 25 watt per meter square Kelvin, due to the addition of the cover. So if you draw the diagram, suppose this is electric wire. This is electric wire. This is the cross section view. This is the cross section view here. This is the cross section view of this here. Suppose there is a wire, there is a small air. So what is the cross section view? This is the cross section view. This is the cross section view. This is the cross section view. Here this is the cross section view. So the cross section here, the radius of this wire, that is 0.5. Okay. So the radius, that means there is a radius, that is 0.5. এবারে কি করেছে না, এই যে ওয়্যার এর বাইরে কি করেছে, ইনসুলেশন করেছে প্লাস্টিক দিয়ে, এর বাইরে প্লাস্টিক দিয়ে ইনসুলেশন করেছে, প্লাস্টিক দিয়ে ইনসুলেশন করেছে। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে প্লাস্টিক দিয়ে ইনসুলেশন করেছে, এবং প্লাস্টিকের যে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি, দ্যাট ইজ 0.15, অ্যান্ড হিট ট্রান্সফার কোএফিসিয়েন্ট বাইরে, এই যে বাইরে যে হিট ট্রান্সফার কোএফিসিয়েন্ট, এটা হচ্ছে কত, এটা হচ্ছে 25 watt per meter square Kelvin. So this is the center here. So from this center to this there is 0.5, and here to here the distance also 0.5. Okay, so because the outer diameter of this outer radius, that is 1 millimeter. 1 millimeter means 0.5 plus 0.5, that is 1 millimeter. Okay, so এখানে বলছি কি, ডিউ টু দ্য অ্যাডিশন অফ দ্য প্লাস্টিক কভার, দ্য হিট ট্রান্সফার ফ্রম দ্য ওয়্যার টু দ্য অ্যাম্বিয়েন্ট উইল ইনক্রিজ, রিমেন দ্য সেম, ডিক্রিজ, বি জিরো. So this is the concept of critical radius of insulation. So if you calculate the critical radius of insulation, then you conclude this concept. So what is the critical radius of insulation? That is K by H. What is the value of K? That is K means প্লাস্টিকের K, এখানে K মানে প্লাস্টিকের যে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি বাই H. ওকে, what is that is 0.15 by H, that is 25. So if you calculate that value, then this value will be 0.006 meter, that is equal to 6 millimeter. That is equal to 6 millimeter. Okay, তাহলে কি না, এখানে ক্রিটিক্যাল রেডিয়াস হচ্ছে 6 মিলিমিটার। আচ্ছা, যদি তুমি একটা গ্রাফ ড্র করো, সাপোজ দেয়ার ইজ এ আর, দ্যাট ইজ রেডিয়াস, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ কিউ, হিট ট্রান্সফার রেট। ওকে, ক্রিটিক্যাল রেডিয়াস কনসেপ্টটা এই কারণেই এসছে না, এই যে এই ওয়্যারে একটা নির্দিষ্ট ইনসুলেশন পর্যন্ত হিট ট্রান্সফার রেট ম্যাক্সিমাম হবে, তারপর হিট ট্রান্সফার রেট মিনিমাম হয়ে যাবে। ওকে, মানে কমতে থাকবে। তাহলে ইফ ইউ ড্র দ্য গ্রাফ হিয়ার, সো দিস উইল বি দ্য গ্রাফ। ওকে,
So here there is a critical radius. In this critical radius there is a maximum heat transfer rate, that is Q maximum. ওকে, তাহলে আমার ইনিশিয়ালি এটা কত আছে, 1 রেডিয়াস আছে সাপোজ 0.5 আর 0.5, দিস ইজ 1. সো হিয়ার সাপোজ দিস ইজ 1 মিলিমিটার, ম্যাক্সিমাম কত আরসি, দ্যাট ইজ 6 মিলিমিটার, তার মানে কি 6 চলতে থাকবে, তাহলে 1 2 3 4 5 6, হেয়ার 6, দ্য ক্রিটিক্যাল রেডিয়াস দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 6 মিলিমিটার, তাহলে 6 মিলিমিটার পর্যন্ত বাড়তে থাকবে, হিট ট্রান্সফার রেট বাড়তে থাকবে, তাহলে 6 মিলিমিটার পর্যন্ত হিট ট্রান্সফার রেট, মানে একে সব থেকে কম, তারপর কি হিট ট্রান্সফার রেট বাড়তে থাকবে, এইখানে ম্যাক্সিমাম হবে অ্যাট ক্রিটিক্যাল রেডিয়াস, দ্যাট ইজ হিট ট্রান্সফার রেট, ম্যাক্সিমাম হিট ট্রান্সফার রেট. ওকে, তাহলে এখানে অপশান কি আছে, যে তাহলে কি হিট ট্রান্সফার রেট বাড়তে থাকবে, তার মানে কি এখানে বলছে ডিউ টু অ্যাডিশন অফ প্লাস্টিক কভার দ্য হিট ট্রান্সফার ফ্রম দ্য ওয়্যার টু দ্য অ্যাম্বিয়েন্ট, মানে দেখো এইখানে যে ওয়্যার থেকে অ্যাম্বিয়েন্ট হিট ট্রান্সফার হচ্ছে, ওয়্যার থেকে প্লাস্টিকের মাধ্যমে বাইরে পরিবেশে যে হিট ট্রান্সফার হচ্ছে সেটা কত হচ্ছে, সেটাকে বলছে টু দ্য অ্যাম্বিয়েন্ট উইল ইনক্রিজ, হিট ট্রান্সফার রেট কি ইনক্রিজ করবে না ডিক্রিজ করবে, না ফার্স্ট ইনক্রিজ করবে, রিমেন দ্য সেম, ডিক্রিজ B0. সো হিয়ার দ্য অপশান, so here the heat transfer rate is increasing, so the option A is correct. So option A is correct. Okay, now next question, that is question number 38. So what is given in this question? Study one dimensional heat conduction takes place across the faces 1 and 3 of a composite slab consisting of slabs A and B in perfect contact as shown in the figure. Okay, the figure is given in this question. Okay, the figure is given in this question. So this is the figure, this is slab A and this is slab B. There is a temperature T, this is 1, 2 and 3. There is a temperature T1, that is 130 degrees Celsius, and K heat conductivity of slab, that is A, that is 20 watt per meter Kelvin, and Kb, that is 100 watt per meter Kelvin, and T3, that is 30 degrees Celsius. So the thickness of this slab, that is 0.1 meter for slab A, and for slab B the thickness, that is 0.3 meter. Okay, so what is given in this question? So using the data as given in the figure, the interface temperature, so you have to find out the interface temperature. So T1 temperature is given, T2 temperature is given, T2 temperature is not given, T3 temperature is given. You have to find out what is the value of T2. Here the temperature, you have to find out this temperature. In this position there is a temperature is there, so you have to find out the value of this temperature. Okay, so question number 38. Okay, so here there is wall, this is wall. Okay, and there is another wall, for the wall thickness, এখানে wall thickness বলেছে 0.1 মিটার, আর এখানে বলেছে 0.3 মিটার. This is slab A and this is slab B, and there is 1, this is 2 and this is 3. So here T1 is given, that is 130 degrees Celsius. T2 ভ্যালু বের করতে হবে, আর T3 is given, that is T3, that is 30 degrees Celsius. T1 এখানে T1 that is equal to 130 degrees Celsius and T3 that is 30 degrees Celsius.
and there is a Ka and Kb, thermal conductivity of slab A and thermal conductivity of slab B. So Ka that is equal to 20 watt per meter Kelvin, 20 watt per meter Kelvin, and Kb that is 100 watt per meter Kelvin. Okay, so you have to find out the value of T2. Okay, you have to find out the value of T2. Okay, so how you calculate the value of T2? So there is an equation, that is Fourier law of heat conduction. Q dot that is equal to Ka dt by dx. Okay, this is the standard formula. So Q dot that is equal to Ka dt by dx. So যদি কোনো ওয়াল দিয়ে হিট ট্রান্সফার হয়, দেখো একটা জিনিস দেখো, এটা হচ্ছে 130 ডিগ্রি সেলসিয়াস, দেয়ার ইজ T2 অ্যান্ড দেয়ার ইজ T3। তাহলে এখানে টেম্পারেচার বেশি আছে, এখানে টেম্পারেচার কম আছে, তাহলে হিট ট্রান্সফার কোন দিকে হবে? না, হিট ট্রান্সফার সবসময় হবে যে বেশি টেম্পারেচার থেকে কম টেম্পারেচার, তাহলে হিট ট্রান্সফার হবে, দিস ইজ দ্য হিট ট্রান্সফার রেট। ওকে, দিস ইজ হোয়াট, দিস ইজ দ্য হিট ট্রান্সফার রেট। তাহলে এই ওয়াল থেকে এই ওয়ালে হবে। এবারে একটা জিনিস মনে রাখবে যে হিট ট্রান্সফার এই ওয়ালটা দিয়ে যা হবে, হিট ট্রান্সফার রেট বি ওয়াল দিয়েও সেম হবে। হিট ট্রান্সফার রেট এ ওয়াল দিয়ে যা হবে, হিট ট্রান্সফার রেট বি ওয়াল দিয়েও সেম হবে। তাহলে হিট ট্রান্সফার রেট ফর ওয়াল এ, হিট ট্রান্সফার রেট ফর ওয়াল এ দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু হিট ট্রান্সফার রেট অ্যাট ওয়াল বি। ওকে, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কে এ into area, this is the area, into dt by dx, that is equal to kb into area into here dt by dx. This is for dt by dx for slab A and dt by dx for slab B. Okay, so here A and A is cancel out. So what is the value of K? That is 20 degree Celsius, 20 watt per meter Kelvin into dt by dx. What is the temperature difference? That is T1 minus T2. That is larger temperature minus T2 temperature. So 130 minus T2 by what is the value of dx? That is 0.1. That is equal to Kb. What is the value of Kb? 100 into dt by dx. That is T2 মাইনাস T3, তাহলে T2 মাইনাস T3 ভ্যালু 30 বাই dx, that is 0.3. So if you calculate that value, this value will be T2 that is equal to 67.5 degree Celsius, 67.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওকে, আচ্ছা, গেটে একটা ক্যালকুলেটর আছে, গেট ক্যালকুলেটর, তোমরা ইউটিউবে সার্চ করলে পেয়ে যাবে, সরি তোমরা প্লে স্টোরে সার্চ করলে পেয়ে যাবে গেট ক্যালকুলেটর। তো সেই ক্যালকুলেটর দিয়ে তোমরা সবসময় এই ক্যালকুলেশানগুলো প্র্যাকটিস করবে। তাহলে কী হবে, ওখানে যে ভার্চুয়াল ক্যালকুলেটর, ওখানে যে গেট এক্সামে যে ক্যালকুলেটর দেওয়া থাকবে, সেই ক্যালকুলেটরে তোমাদের ক্লিক করতে বা ক্যালকুলেশন করতে তোমাদের সুবিধা হবে। তোমরা সবসময় গেট প্রিপারেশন করতে হলে ওই ক্যালকুলেটর তোমরা প্র্যাকটিস করবে সবসময়। এই যে ভ্যালুগুলো বলছি তোমরা ক্যালকুলেট করবে, ওই ক্যালকুলেটর দিয়েই তোমরা এই ভ্যালুগুলো পুট করে এই ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেট করবে। ওকে, ডেটাগুলো বের করবে। তাহলে এখানে T2 ভ্যালু হচ্ছে 67.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওকে, সো হিয়ার দ্য কারেক্ট অপশান ইজ 67.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিস ইজ ইন ডিগ্রি সেলসিয়াস। ইফ এটা যদি কেলভিনে থাকতে হতো, যদি চাইতো, তাহলে এর সঙ্গে 273 অ্যাড করতে হতো। ওকে, নাও নেক্সট কোয়েশ্চেন, কোয়েশ্চেন নাম্বার নেক্সট কোয়েশ্চেন, দিস ইজ 39, কোয়েশ্চেন নাম্বার 39, দিস কোয়েশ্চেন, read the question carefully, ওকে। এখানে
এই কোশ্চেনটাতে বলেছে, কোশ্চেন নাম্বার 39 এখানে বলেছে যে হিট ইজ জেনারেটেড ইউনিফর্মলি ইন এ লং সলিড সিলিন্ড্রিক্যাল রড diameter that is 10 millimeter at the rate of 4 into 10 to the power 7 watt per meter cube. The thermal conductivity of the rod material is 25 watt per meter Kelvin. Under steady state condition, the temperature difference between the center and the surface of the rod is dash degree Celsius. Dash degree Celsius. So what is given in this question? In this question, this is question number 39. So heat is generated uniformly in a long solid cylindrical rod. So diameter that is equal to 10 millimeter, and heat is generated তাহলে QG dot that is equal to 4 into 10 to the power 7 watt per meter cube. The thermal conductivity of the rod material, so K that is equal to 25 watt per meter Kelvin. Okay, under steady state condition, the temperature difference between, so here suppose this is the cylindrical rod, here this is a cylindrical rod, this is a cylindrical rod, the heat is generated uniformly. So in this cylindrical rod, যেহেতু এখানে cylindrical রডে হিট জেনারেট হচ্ছে, সেই জন্য এখানে কি হবে, দিস ইজ দ্য সেন্টার লাইন, সো হেয়ার এইখানে একটা টেম্পারেচার থাকবে আর এইখানে একটা টেম্পারেচার থাকবে, মানে এই সেন্টারে একটা আর সারফেসে একটা টেম্পারেচার থাকবে, ঠিক আছে, সেন্টারে একটা টেম্পারেচার থাকবে আর সারফেসে একটা টেম্পারেচার থাকবে, ঠিক আছে। দ্য ক্রস সেকশন এরিয়া অফ দিস সিলিন্ড্রিক্যাল রড, দিস ইজ দ্য ক্রস সেকশন এরিয়া, সো এখানে একটা টেম্পারেচার থাকবে, সাপোজ এই যে টেম্পারেচার, দিস ইজ টি, সাপোজ দিস ইজ টি ম্যাক্সিমাম, and the outside temperature, this is wall temperature, okay. You have to find out T maximum minus T wall equal to what? Okay, there is a formula, that is T maximum minus T wall, that is equal to QG dot by 4K into R square. Okay, so this is R square, diameter that is 10 millimeter, so radius that is 5 millimeter, that is 0.005 meter. Okay, so what is the value of QG? That is 4 into 10 to the power 7 by 4 into K value 25 into R square, that is 0.005 whole square. If you calculate the value, this value will be 10 degrees Celsius. So the correct answer is here, this is 10 degree Celsius. Now next question, question number 40. Question number 40. Okay, so read the question carefully. Question number 40. A plain slab of thickness L, this is the plain slab, this is the slab here, the thickness of this slab that is L, that is 20 centimeter. So here is a plain slab of thickness L and thermal conductivity K is heated with a fluid on one side, that is P, and the other side Q. তাহলে এই যে ওয়াল, এখানে P and this is Q. Okay,
now is maintained at constant temperature TQ, that is 25 degrees Celsius, and as shown in the figure, the fluid is at 45 degrees Celsius and the surface heat transfer coefficient H, that is equal to 10 watt per meter square Kelvin. The steady state temperature TP of the side which is exposed to the fluid, that is equal to what? You have to find out the value of TP. দেখো টিপির ভ্যালু কীভাবে পাবে? টিপির ভ্যালু কীভাবে পাবে? টিপির ভ্যালু কীভাবে পাবে? এখানে দেখো এখানে আমি ড্র করছি কোশ্চেন নাম্বার 40. Question number 40. Okay. So what is given in this question? There is a slab. This is slab. This is slab. The length of this slab, the L, that is equal to 20 centimeter, and there is a thermal conductivity K is there. Okay, and this is P side and this is Q side. Here temperature TP, this is TQ. Okay, so আর এখানে কি বলছে যে হিট ট্রান্সফার, তাহলে এখানে দেখো এখানে এইচের ভ্যালু দেওয়া আছে, দ্যাট ইজ 10 ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার কেলভিন, অ্যান্ড T infinity, that is equal to 45 degrees Celsius. Okay, so this is given in this question. দেখো অ্যান্ড টিকিউর ভ্যালু দেওয়া আছে, এখানে টিকিউর ভ্যালু 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওকে, তাহলে এখানে দেখো 45 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এখান থেকে হিট ট্রান্সফার হবে, এখান থেকে হিট ট্রান্সফার এই ওয়ালের মধ্য দিয়ে এইখানে এই বাইরের দিকে হবে। যেহেতু এটা 45 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এটা লার্জ টেম্পারেচার, বড় টেম্পারেচার, আর এটা ছোটো টেম্পারেচার মানে কম টেম্পারেচার, তা হিট তাহলে কোন দিকে ফ্লো করবে না এখান থেকে এখানে ফ্লো করবে। তাহলে হিট ট্রান্সফার রেট কিউ ডট এভাবে হবে। এবারে কী হবে না এইখানে যে হিট ট্রান্সফার রেট দেখো এইখানে যে হিট ট্রান্সফার এই ওয়ালের মধ্যে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কনভেকশন হিট ট্রান্সফার হবে, অ্যান্ড এই ওয়ালের মধ্যে দিয়ে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কন্ডাকশন হিট ট্রান্সফার হবে। তাহলে ইফ ইউ সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ টিপি, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ টিপি। ওকে, সো কীভাবে বের করবে না দেখো, যদি এখানে দেখো এখানে কি বলেছে না এইখানে যে কনভেকশন হবে দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কন্ডাকশন, তাহলে হিট ট্রান্সফার রেট সবসময় একই হবে। তাহলে কিউ ডট কনভেকশন দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কিউ ডট কন্ডাকশন। সো কনভেকশন ফর্মুলা কি, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ কিউ কনভেকশন? তো কিউ কনভেকশনের ফর্মুলা এইচ এ ডেল্টা টি, অ্যান্ড কিউ কন্ডাকশন that is to Ka dt by dx. Okay, so here Q convection, that is H A dt by dx, that is equal to Ka, sorry, this is H A delta t, that is equal to Ka dt by dx. Okay, so H A delta t, what is the value of delta t? So delta t means T infinity minus Tp, T infinity minus Tp. So T infinity minus Tp, that is K A dt. What is the value of dt? It is Tp minus Tq, Tp minus Tq, Tp minus Tq by dx, that is L. Okay, put the value. What is the value of H? H is the value 10 into A into T infinity. What is the value of T infinity? That is 45 degrees Celsius. 45 minus Tp. You have to find out this value of Tp, that is to K. What is the value of K?
K is what? K is 2.5 watt per meter Kelvin. 2.5 watt per meter Kelvin. So 2.5 into area into Tp minus Tq. Q temperature কত 25 degree Celsius. So this is 25 degree Celsius by L. What is the value of L? That is 20 centimeter. That is 0.2 meter. That is equal to 0.2 meter. Okay, this is 0.2. Okay, so this A and this A cancel out. Okay, okay, so this is 10 into 45. So this is 10 into 45 minus Tp, that is equal to 2.5 into 2.5 by 0.2 into Tp minus 25. Okay, if you calculate the value, then Tp value will be, that is equal to 33.89 degree Celsius. 33.89 degree Celsius. So this is the correct statement. This is the correct answer. Okay, 33.89 degree Celsius. 33.89 degree Celsius. So here the correct option is 33.89 degree Celsius. Correct up to 2 decimal places. So 33.89. Okay, 33.89. So next, last question of the day. So this is the last question. Okay, so in this question, so this is a long question, but this is very easy method. Just এখানে কোনো ঘাবড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ এটা হচ্ছে অনেক সোজা। এই অঙ্কটা হচ্ছে অনেক ইজি কোয়েশ্চেন, ইজি ম্যাথ। ঠিক আছে, এখানে বলছে কোয়েশ্চেন নাম্বার 42। কোয়েশ্চেন নাম্বার 42, 3 slabs are joined together as shown in the figure. There is no thermal contact resistance at the interfaces. The center slab experiences a non-uniform internal heat generation with an average value equal to 10,000 watt per meter cube, while the left and right slab have no internal heat generation. All slabs have thickness equal to 1 meter and thermal conductivity of each slab is equal to 5 watt per meter Kelvin. The two extreme faces are exposed to fluid with heat transfer coefficient, that is 100 watt per meter square Kelvin, watt m to the power minus 2 k to the power minus 1, and bulk temperature, that is 30 degrees Celsius as shown. The heat transfer in the slab is assumed to be one dimensional and steady and all properties are constant. If the left extreme faces temperature T1 is measured to be 100 degrees Celsius, the right extreme face temperature T2 is what degree Celsius? This is what degree Celsius. Okay, so this is the draw is given. This is the, suppose this is 3 slab, this is 1, 2 and 3. There is a left extreme, that is there is a T1 that is 100 degrees Celsius, and there is a T2 that is equal to there is T2 is there. Okay, you have to find out this value T2, মানে এইখানে যে টেম্পারেচারটা আছে সেই টেম্পারেচার তোমাকে বের করতে হবে। আর এখানে হিট ট্রান্সফার কোএফিসিয়েন্ট, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 100 ওয়াট পার মিটার স্কয়ার কেলভিন, and this is also 100 watt per meter square Kelvin, and there is a thermal conductivity of each slab will be same. Okay, if you draw the diagram like that, okay, so first of all we have to draw the diagram. Okay, draw the diagram. So question number 42, question number 42, question number 42. So in this question, 3 slabs are joined together as shown in the figure. So there are just 3 slabs. There is slab 1, slab 2 and slab 3.
the slab thickness will be 1 meter. So this is thickness 1 meter, this is 1 meter, 1 meter, 1 meter. Okay, now this is the left extreme and this is the right extreme. Okay, so now there is no thermal contact resistance at the interface. তার মানে কি এইখানে যে ইন্টারফেস, দিস ইজ স্ল্যাব 1 2 3, এই যে 1 নম্বর স্ল্যাব 2 নম্বর স্ল্যাবের মাঝখানে কোনো রকম এই ইন্টারফেস থাকবে না, মানে মিনস কন্ট্যাক্ট রেজিস্ট্যান্স কোনো থাকবে না, নো থার্মাল কন্ট্যাক্ট রেজিস্ট্যান্স, মানে এইখানে কোনো রকম কন্ট্যাক্ট রেজিস্ট্যান্স থাকবে না। কন্ট্যাক্ট রেজিস্ট্যান্স কখন থাকে? যদি এই দুটো ওয়ালের মধ্যে গ্যাপ থাকে এবং এয়ার থাকে, তাহলে দেয়ার ইজ এ কন্ট্যাক্ট রেজিস্ট্যান্স। ওকে, বা অন্য কোনো ম্যাটেরিয়াল আছে, দেয়ার ইজ এ কন্ট্যাক্ট রেজিস্ট্যান্স ইজ দেয়ার। ওকে, সো দেয়ার ইজ এ নো থার্মাল কন্ট্যাক্ট রেজিস্ট্যান্স অ্যাট দ্য ইন্টারফেস। দ্য সেন্টার স্ল্যাব এক্সপিরিয়েন্সেস a non-uniform internal heat generation with an average value equal to 10,000 watt per meter cube. There is a heat generation is there, heat generation is there. So Qg dot that is equal to 10,000 watt per meter cube, watt per meter cube. While the left and right slabs have no ইন্টারনাল হিট জেনারেশন, মানে এই তিনটে স্ল্যাবের মধ্যে এইখানে হিট জেনারেশন হচ্ছে, কিন্তু এই স্ল্যাব আর এই স্ল্যাবে কোনো রকম হিট জেনারেশন হচ্ছে না। ঠিক আছে, অল স্ল্যাবস হ্যাভ থিকনেস ইকুয়াল টু 1 মিটার অ্যান্ড থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি অফ ইচ স্ল্যাব ইজ ইকুয়াল টু 5 ওয়াট পার মিটার কেলভিন। সো dx that is equal to 1 meter, thickness of this is 1 meter, and thermal conductivity of each slab, that is K1, that is equal to K2, that is equal to K3, that is equal to the thermal conductivity, all slabs thickness, the thermal conductivity of each slab is 5 watt per meter Kelvin. The two extreme phases are exposed to fluid with heat transfer coefficient, that is 100 watt per meter square Kelvin. So there is a H, that is 100 watt per meter square Kelvin, and so there is a H here. দেখো এইখানে কনভেকশন হিট ট্রান্সফার হচ্ছে এই ওয়াল থেকে এইখানে, এই ওয়াল থেকে এইখানে কনভেকশন হিট ট্রান্সফার হচ্ছে H, অ্যান্ড এই ওয়াল থেকে এইখানে কনভেকশন হিট ট্রান্সফার হচ্ছে H. ওকে, okay, heat transfer coefficient is there. Bulk temperature 30 degree Celsius, bulk temperature. So there is a bulk temperature 30 degree Celsius, মানে কি এই যে ওয়াল আছে, এই ওয়ালে যে বাইরে যে টেম্পারেচার T infinity, that is given, T infinity is given. So T infinity that is equal to 30 degree Celsius, 30 degree Celsius. As shown, the heat transfer in the slab is assumed to be one dimensional and steady, and all the properties are constant if the left extreme faces temperature T1 is measured to be. So here suppose this is T1 and here suppose this is T2. So if T1 that is 100 degree Celsius, T2 equal to what? The right extreme phase temperature T2 is what degree Celsius? The right extreme phase temperature T2 is what degree Celsius? ওকে, দেখো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে কি না, যদি তুমি এই কোশ্চেনটা ড্র করো, যদি তুমি এই কোশ্চেনটা দেখো, তার মানে এই তিনটে প্লেটের মধ্যে এইখানে হিট জেনারেশন হচ্ছে, এবং এই হিট জেনারেশনটা এইখান থেকে যা হিট জেনারেশন হচ্ছে সেটা কিছুটা অংশ হিট এই ওয়াল দিয়ে যাচ্ছে, মানে 3 নম্বর ওয়াল দিয়ে যাচ্ছে, আর কিছুটা হিট 1 নম্বর ওয়াল দিয়ে যাচ্ছে। তাহলে এইখানে যে হিটটা জেনারেশন করছে, এইখানে যে হিট জেনারেশন করছে, সেই হিটটা কিছু অংশ এইখানে ওয়াল দিয়ে যাচ্ছে, এইখানে ওয়াল দিয়ে যাচ্ছে,
কিছু অংশ এইখানে ওয়াল দিয়ে যাচ্ছে। ওকে, এইবার দেখো যেহেতু এই ওয়াল দিয়ে যাচ্ছে কিছু অংশ, এখানে দেখো কিছু অংশ এই ওয়াল দিয়ে যাচ্ছে। এই ওয়াল দিয়ে যাওয়ার পরে দেখো এইখানে এইখানে দেখো সাপোজ দিস ইজ ওয়াল, দিস ইজ দেখো এটা দেখো 3 নম্বর ওয়াল, এটা ধরো 3 নম্বর ওয়াল। তার মানে যেহেতু হিট জেনারেশনটা এই ওয়ালে হচ্ছে, তো এইখান থেকে হিট জেনারেশনটা এই ওয়াল হয়ে এই বাইরে এসছে। বাইরে থেকে কনভেকশন হিট ট্রান্সফার, মানে এই ওয়াল থেকে কনভেকশন হিট ট্রান্সফার হচ্ছে। ওকে, এই ওয়াল থেকে এয়ারে হিট ট্রান্সফার যেটা হচ্ছে কনভেকশন হিট ট্রান্সফার হচ্ছে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ক্রস সেকশন এরিয়া? দিস ইজ দ্য ক্রস সেকশন এরিয়া। ওকে, দিস ইজ দ্য ক্রস সেকশন এরিয়া। ওকে, so if you draw the cross section here, so here okay, this is 1 number 2 number and 3 number, and this is the cross section area. Okay, so this will be the cross section area. This will be the cross section area. You have to find out what is this temperature, what is the plate temperature T2. ওকে, তাহলে এইখানে যে হিট জেনারেশন হচ্ছে তার কিছু অংশ হিট এই যে ওয়াল দিয়ে কনভেকশন হিট ট্রান্সফার হচ্ছে। আর দেখো এইখানে যে 1 নম্বর ওয়াল আছে এর ওয়াল দিয়েও কনভেকশন হিট ট্রান্সফার হবে। ঠিক আছে, তাহলে টোটাল যে হিট জেনারেশন যেটা হচ্ছে টোটাল হিটটা কিছুটা অংশ এই ওয়াল দিয়ে হিট কন্ডাকশন হবে এবং কিছুটা অংশ এই ওয়াল দিয়ে হিট কন্ডাকশন হবে। তাহলে এটা যদি টোটাল ইকুয়েশনটা লিখো তাহলে কিউ জেনারেশন Q dot that is equal to Q convection সাপোজ এইখানে দেখো এইখানে কনভেকশন হচ্ছে Q কনভেকশন 1, আর এইখানে যে কনভেকশনটা হচ্ছে এখানে যে কনভেকশন হচ্ছে দ্যাট ইজ Q কনভেকশন 2। তাহলে Q convection 1 and this is Q convection 2. So this is 1 and Q convection 2. If you put this value, what is the QG? QG means QG, what is the value of QG? That is 10,000 into okay, sorry. So QG here, QG that is QG into volume. Volume means area into length. Area into this length. Area into dx. That is equal to Q convection. That is equal to K1 A dt by dx. So T1 minus T infinity. T1. So T1 value that is 100 degrees Celsius. So here this T1 value that is 100 degrees Celsius. So T1 minus T infinity by K by dx plus, sorry, extremely sorry. So here this QG dot into A into dx, here there is a convection that is equal to HA delta T. Delta T means that is T1 minus T infinity. মানে দেখো এখানে টেম্পারেচার T1 এখানে T infinity, তাহলে এখানে টেম্পারেচার বেশি আছে আর এখানে টেম্পারেচার কম আছে, তাহলে T1 minus T infinity. ওকে, প্লাস H into A, এখানে হবে T2 minus T infinity. Okay, if you put this value QG, what is the value of QG? That is 10,000 into area into 1, dx এর ভ্যালু 1, that is equal to H এর ভ্যালু কত? H এর ভ্যালু 100 into area into T1, that is 100 minus T infinity. What is the value of T infinity? 30 plus H 100 into area into T2 minus
T2 minus T infinity 30. What is the value of T infinity? That is 30. Okay, this A is cancel out. Okay, so 10,000 that is equal to 100 into 100 minus 30 plus 100 into T2 minus 30. So this is 10,000 equal to, তাহলে এখানে 70 মানে 7,000 প্লাস 100 T2 মাইনাস 3,000 মাইনাস 3,000, তাহলে এখানে 100 T2 that is 10,000 minus 7,000 plus 3,000, তাহলে 100 T2 that is equal to 6,000. Okay, so T2 that is equal to 6,000 by 100. This cancel out, that is 60 degrees Celsius. So this is the answer. So this is 60 degrees Celsius. So in this question, so the right extreme phase temperature. So right extreme phase temperature, this is the right extreme T2. This temperature is 60 degrees Celsius. দেখো এটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওকে, সো দিস ইজ দ্য রাইট এক্সট্রিম ফেস টেম্পারেচার। ওকে, সো সবাই প্রিপারেশান করতে থাকো, খুব ভালো করে প্রিপারেশান করো গেটের জন্য। সবসময় কোশ্চেন প্র্যাকটিস করতে থাকো, দেখবে একদিন ঠিক হয়ে যাবে, কিছু না কিছু এক্সাম অবশ্যই হয়ে যাবে। ঠিক আছে, দেখো এই কোশ্চেনটা হয়তো তোমাদের মনে হবে যে একটু কঠিন, কিন্তু বারবার প্র্যাকটিস করার পরে দেখবে যে এই কোশ্চেনটা ইজি কোশ্চেন, একদম ইজি কোশ্চেন, কোনো ডিফিকাল্ট না। সবসময় প্র্যাকটিস করবে, অনেক প্র্যাকটিস করবে, তাহলেই তোমরা যে কোনো পরীক্ষার জন্য প্র্যাকটিসই মেন জিনিস। ঠিক আছে, সেই জন্য ভালো করে প্র্যাকটিস করো, প্রিপারেশান করো, নিজের কাজে ফোকাস করো, নিজের জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ করো, তাহলেই তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। সো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার এই ছোট্ট ভিডিওটা আমি শেষ করছি। ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই।